சுவாமிஜியோட ஆசிரமத்துக்கு வந்து ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்திருக்கேன். வந்ததோட நோக்கம் வந்து ஒரு ஒரு மென்டல் டிஸ்டர்பன்ஸ். மென்டல் டிஸ்டர்பன்ஸுக்கு வந்து சுவாமிஜிக்கு வந்து சுவாமிஜியோட அணுகுமுறையும் இல்லை சுவாமிஜியோட அறிவுரையை கேட்கலாம்னு சொல்லி வந்தேன். அப்போ வந்து சுவாமிஜி வந்து நான் பார்த்தப்போ நீ வந்து ஒரு தீவிரவாதம் செய்யக்கூடிய ஆள் மாதிரி இருக்க, அந்தளவுக்கு பித்தம் வந்து அதிகமாக இருக்கு உன்னோட உடம்புல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். ஸோ அதுக்கு வந்து அவர் சில அறிவுரைகள் கொடுத்தாரு. ஸோ அதை வந்து செயல்படுத்தும் போது ஒரு கம்ப்ளீட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இருந்துச்சு. இப்போ அடுத்து ஒரு வருஷம் கழிச்சு அவரை சந்திக்கும் போது அவர் வந்து பித்தம் வந்து குறைஞ்சிருச்சு, நிறைய வந்து இந்த கப்பம் இந்த ஒரு இது வந்து பித்தமோட லெவல் உடம்புல வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். ஸோ அந்த அவரோட வார்த்தைகளோட ஒரு ஸ்ட்ராங் வேர்ட்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அது வந்து நான் செய்யும் போதெல்லாம் வந்து நான் தீவிரவாதம் மாறக்கூடாது அப்படின்றது எனக்கு வந்து மைண்டில் ஓடிட்டு இருக்கு. ஸோ அவரோட அந்தளவுக்கு இஸ் அ வெரி பவர்ஃபுல் மேன். அடுத்து வந்து இந்த ஆசிரமம் வந்து இட் செல்ஃப் இஸ் அ வெரி பவர்ஃபுல் லொக்கேஷன். இந்த இடத்துல இருந்து வரும்போது அவருடைய சிந்தனைகள் திங்கிங் ப்ராசஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வித்தியாசமாக இருக்குது, ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது. இங்கேருந்து நான் ஒரு 3 நாள் செலவு பண்ண நேரம் வந்து அதில் வந்து நீ என்ன நினைக்கிறேன்னு சொல்லி இங்கே ஒரு எக்ஸசைஸ், ஒரு NLP கலந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கும்போது அதில் வந்து ஒரு ஜிஸ்ட் ஒன்று எழுத வேண்டியது இருந்துச்சு. சுவாமிஜியும் கேட்டார். ஸோ அப்போ அதை எழுதி இதை பண்ணும்போது வந்து அதில் வந்து கண்டென்ட்ஸ் வந்து அடுத்து பின்னாடி படிக்கும்போது அதில் ரொம்ப பிரமிப்பாக இருந்துச்சு. அந்த எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு வந்து இந்த லொக்கேஷனில் அந்த எனர்ஜி இஸ் வெரி ஹை. தட் எனர்ஜி கிரியேட்ஸ் லாட் ஆஃப் சேஞ்ச். In Tamil, aloe vera name is Kumari. That means a girl who is always sweet 70. So anybody who eat Kumari or the aloe vera can give lot of antioxidant. This is also one of the very good detoxifying healthy drink, or as a part of the detoxification diet. Now we just with the spoon we can take it like this. We can wash 3-4 times the flesh because it has a slight it's not stickiness, slight itching tendency, very slight. So if you when it wash, this will go away, the flesh. And then we mix with the buttermilk, then it will be perfectly a very healthy thing, and we add little salt, then it is fine. I'm Mariko, I'm from Fukuoka, Japan. So basically she came here without knowing what ashram is, but starting a day with meditation and yoga, she is reconnecting with her body and mind. So she's feeling how busy she is in Japan and how she's working hard like robot. But now she realized the pain she has with her body and the tiredness. And yes, basically she is realizing her body and mind in a clear way.
consulting a couple of people regarding Ayurveda treatments. And of course, went on the website, saw many sites which had information on injuries and everything, but specifically my injury was not listed anywhere. So I suddenly, I have not been in touch with my cousin, and she also has a similar kind of injury, and I happened to speak to her, and she told me about Swami. And she also told me that along with this Ayurveda treatment, she did a course as well. And I was like, oh, okay, what is this course? And then she told me about NLP. And I was like, I'm really sorry, but I don't know what NLP stands for. What does it mean? Then she said it's a neuro-linguistic planning program, and so I was like, okay. And that's how I heard about first the Ayurveda treatment and then NLP. Anyway, it's a culture shock because you're living in a big city, dreaming, imagining that I'm going to an ashram and it's going to be clean, beautiful. You have certain, imagination about how your room is going to be and how the surroundings are going to be. And yes, when you come to the ashram, it's a bit of a shock because you're not expecting. It's not exactly the way you had imagined. Reached the place and you say, okay, I told 55 people that I'm coming to this ashram to heal myself, and then you are saying, you are thinking that if I turn around and go back, it would seem like, I didn't even give it a chance, and so I was, it takes a while, you get used to the place, the people, you start knowing, then it's a familiar space, and then you meet Swami, who's very interesting, and you get sucked in by his energy. He's somebody who's like, he talks to you and you start believing in him and saying that, okay, why not give it a try? What is going to go wrong? And that's how you start. She had one glass. Can I have one more or shot? She can have one more. Everybody drink two. Okay. Because I'm going to follow what you say. Yes. Two. Yes. You say one, I don't have. And what speed she should walk from here to the Kerala during the rainy season, which is called Senugri bowl. The ingredients we have the list here. It will be slightly bitter and sweet. Jaggery is there, coconut is there. The typical bowl of this month, Karkidagam. The medicines are like, the first two days you feel, you're basically trying to find whether they are good, not good. And of course, you heard in Ayurveda that first they take out the toxins and then you start healing. So first 2 days were like a little downer. Third day onwards, I started feeling better. And, fourth day, in fact, Swami checked me and he said, there is more flexibility you already see. And so, in short, I think I received, because I think I surrendered and I received well.
NLP is, very new to me, and I'd imagine that there'll be a big course and there'll be sessions and there'll be people and you imagine, how you have done your courses and normal circles, 3 to 6 this, 10 to 7 this, like whatever. It's very agenda oriented and very specific to that. This is what it is, this is what it is, this is what it is. In fact, with Ashok it has been really beautiful because it's been a process. It's not like very structured program that he's running. He lets you flow in and flow out, and he lets you be, and he tries to open you up, because I am, as a person, not a very open person. I take time, and I think I've managed to achieve a lot, and at least I'm more aware of what my shortcomings are, or how he actually, being a complete stranger, pointed out stuff which I know about myself, but I was completely surprised that he doesn't look like, when you have people who know you say, then okay, they live with me, they know it's not an everyday affair, it happens, and like everybody has their weaknesses and pluses. So when he pointed it out, it was like, okay, it's obvious to a stranger as well. He's my stuff that I fear, or I am, my whole behavior basically. He could quite judge me correctly in most cases and most days. It's been a great journey for me. I think I don't know whether I'm not making any judgment to say that I'm going to continue, but yes, I'm going back. I will go back quite enriched with what I have got from the ashram as well as the show, and hope that this continues, the journey that I have begun. I hope it continues for me for life. But as I say, that I don't want to be, I'm not a person who's very ambitious and all there to say, of course I'm going to do it. I'm going to play it by ear, because once you're moved from this space and you're in your real city life, if I can at least imbibe 20 to 25 to 30% of what I learned, I'll be happy. The place is a very transformative place. சுவாமிஜியோட இன்ட்ராக்ஷன் சுவாமிஜியோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது ஒரு சாந்தம் இருக்கு, ஒரு அமைதி இருக்கு. அது நிறைய கேள்விகளுக்கு பதில் அதுவாக கிடைக்குது. ஸோ இது அந்த பீச்சோட அலை, சுவாமியோட அமைதி, அப்புறம் இந்த இடத்தோட எனர்ஜி, இது மூணு கிரியேட்ஸ் மேஜிக்.